హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఈహా టీవీ. గట్ హెల్త్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ రోజుల్లో ఏది పడితే అది తిని మన గట్ హెల్త్ని పాడు చేసుకుంటున్నాం కదా. సో అలాంటి విషయాల మీద అవగాహన చెప్పడానికి మనతో ఉన్నారు సైని నర్వాడి గారు. ఆమెతో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. నమస్తే మ్యామ్. హాయ్ లక్ష్మి. గట్ హెల్త్ బాగుండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఈరోజు మనం గట్ హెల్త్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఎందుకు ఈరోజు మనం గట్ హెల్త్ తెలుసుకుంటున్నాము అంటే దిస్ ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెంట్రల్ ఆర్గన్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనం డైజెస్టివ్ ట్రాక్ అంటాం ఆర్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ అంటాం. అది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనం తినే ఆహారం ఏదైతే తీసుకుంటామో మన ఇన్పుట్ నుంచి కంప్లీట్ ఎక్స్క్రీషన్ వరకు డైజెస్టివ్ ట్రాక్ అనేది ఇట్ ప్లేస్ అ వెరీ మేజర్ రోల్. సో ఫస్ట్ అది ఎక్కడి నుంచి కవర్ అవుతుంది, లైక్ మౌత్, ఈసోఫేగస్. మనం ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత మౌత్ నుంచి ఈసోఫేగస్ వెళ్ళడం, ఈసోఫేగస్ నుంచి స్టమక్ నుంచి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, లివర్, ప్యాన్క్రియాస్, అండ్ అక్కడ నుంచి రెక్టమ్ అండ్ కోలన్ నుంచి ఎక్స్క్రీట్ అవ్వడం. సో ఇవంతా ప్రాసెస్ కలిపితే ఇదంతా గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్ అంటాం, డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ అంటాం. దీంట్లో ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరుగుతుంది. సో దిస్ ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. అంటే గట్ హెల్త్ ఎఫెక్ట్ లిటరలీ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద బాడీ అంటాం. ఎందుకంటే గట్ హెల్త్, వాట్ రియల్లీ ఈస్ గట్ హెల్త్? లైక్ నువ్వు అన్నట్టు లక్ష్మి, గట్ హెల్త్ అంటే ఏంటి, వై ఇస్ ఇట్ సో ఇంపార్టెంట్ అని అడిగావు కదా. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ మోర్ అబౌట్ gut health and its importance and its functions throughout the session. So how does it really affects other parts of the body? ఎందుకంటే మనం గట్ హెల్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇట్స్ గోనా ఎఫెక్ట్ హోల్ అవర్ బాడీ యాజ్ ఎ హోల్ గా కూడా, ఓవరాల్ హెల్త్ పైన కూడా గట్ హెల్త్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అంటున్నాం. కాబట్టి హౌ కెన్ వి ఇంప్రూవ్ అవర్ గట్ హెల్త్ అండ్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ గట్ హెల్త్ గోస్ అవుట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్, ఏం చేయొచ్చు, ఎలా దాన్ని మళ్ళీ బ్యాక్ తీసుకురావచ్చు అనే ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ వీ కెన్ డిస్కస్ ఇన్ దిస్ సెషన్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ గట్ హెల్త్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి అసలు, ఎందుకు, వై వీఆర్ డిస్కసింగ్, వై ఇస్ ఇట్ సో ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇంటర్లింక్డ్. గట్ హెల్త్ లో బ్రెయిన్ హెల్త్ ఇంటర్లింక్డ్, అండ్ మన మూడ్ ఒకటి, అండ్ హెల్తీ స్లీప్ కావాలన్నా కానీ ఇట్ ఈస్ లింక్ టు అవర్ గట్ హెల్త్. ఎఫెక్టివ్ డైజెషన్ కూడా, everything happens in our digestive tract. And potential prevention of cancer ఏదైతే వస్తుందో, autoimmune diseases అంటే బై మిస్టేక్ మన సెల్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ అటాకింగ్ అవర్ ఓన్ సెల్స్. అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఫారెన్ పార్టికల్స్ ఆర్ ప్యాథోజన్స్ అనుకొని it's our own bacteria starts infecting our cells. సో దాన్ని autoimmune diseases అంటారు. సో అట్లాంటి ప్రాసెస్ అయినప్పుడు ఇన్ఫ్లమేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇన్ఫ్లమేటరీ బాల్ డిసీజెస్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. సో అలా అల్టిమేట్లీ దట్ విల్ లీడ్ టు కోలన్ క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంది. సో ఇట్లాంటి ప్రాసెస్ నుంచి కాపాడుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు, ఇలాంటి డేంజర్స్ నుంచి కాపాడుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ ప్రాపర్ గట్ హెల్త్. సో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్స్ అని చూసుకుంటే మనం గట్ హెల్త్ లో మనం ఏదైతే ఫుడ్ తీసుకుంటామో దాట్ వీ నీడ్ ఫర్ ఎనర్జీ, వీ ఆల్ నో దాట్ ద ఫుడ్ వీ ఈట్ ఇది బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది మనకి మౌత్ లో. ఫస్ట్ బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి దెన్ ఇట్ విల్ ఆ ఫుడ్ నుంచి న్యూట్రియంట్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో గట్ హెల్త్ అనేది ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అబ్జర్వింగ్ దోస్ న్యూట్రియంట్స్, and also it ultimately that will give us energy to perform our daily activities. So when we talk about gut health, what actually we are talking ante gut microbiome, అంటే గుడ్ బ్యాక్టీరియా అండ్ బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటారు. ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్, నీకు నాకు, ఎవ్రీ వన్ అరౌండ్ అస్, ఎవ్రీ వన్ విల్ హ్యావ్ దట్ గుడ్ బ్యాక్టీరియా, బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా. ఆ బ్యాలెన్స్ అనేది ఇట్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్, బట్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి మన గట్ లో. సో some of them are very beneficial, some of them are very necessary for our gut, and to maintain that gut balance it's very important. So a gut balance ela maintain avutundi. So here comes the dietitian part, like my role comes here, where healthy food తీసుకున్నప్పుడు, ఎందుకంటే మైక్రోబయోమ్ ఏదైతే ఉంటుందో, గుడ్ బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఉంటుందో, that will always sustain on like our good food that we take. హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు గుడ్ బ్యాక్టీరియా గ్రోత్ ఉంటుంది. వెన్ యూ ఫీడ్ షుగరీ ఫుడ్స్, లేకపోతే జంక్ ఫుడ్, లేకపోతే ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ఏదైతే తీసుకుంటామో అప్పుడు వీఆర్ ఫీడింగ్ బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా. అల్టిమేట్లీ బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియాని ఫుడ్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఫుడ్ టు ద బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా. సో అన్ని ఈ ఎలిమెంట్స్ అయితే షుగర్ లో, ప్రాసెస్ ఫుడ్ లో ఉంటుందో, సో దాంట్లో నుంచి బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫీడింగ్ ఆన్ దాట్. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ టు యువర్ బాడీ హెల్దీ ఫుడ్. అండ్ మనకి చిన్న చిన్న సైన్స్ కనిపిస్తుంటాయి, లైక్ పింపుల్స్ రావడం అయినా ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ స్టెఫైలోకోకస్ ఆర్డర్స్ అంటాము. సో ఆ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల పింపుల్స్ రావడము, లేకపోతే ఈవెన్ జింజివైటిస్ అంటే లైక్ గమ్స్ ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వడము, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్
always it is like interlinked anamata. So wherever if your gut health is not healthy, that shows on your face aina lekapothe even your diseases edaithe in signs and symptoms untayo, everything that will show when your gut health is not healthy. So to ultimately it's very important to make sure that we have a proper gut health. And మళ్ళీ గట్ హెల్త్, ఈ గట్ మైక్రోబయోమ్ అంటాం కదా. ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఎవ్రీబడి హ్యాస్ అ డిఫరెంట్ పర్సనలైజ్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా. జస్ట్ లైక్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఎలా అయితే అందరికీ డిఫరెంట్ ఉంటాయో, ఇన్ ద సేమ్ వే గట్ మైక్రోబయోమ్ కూడా it is not same for everyone. We have a different culture in us. So different culture of bacteria untundi manlo. So the more diversity we have in bacteria, the more healthier we can be. And more diversity eppudu vastundi ante when we have variety of foods or variety of balanced food antam kada. Balanced food తీసుకున్నప్పుడు, healthy food తీసుకున్నప్పుడు, we can have healthy bacteria in us. And we have to make sure that the bad bacteria ఏదైతే ఉందో దాని ఎఫెక్ట్ తగ్గించుకునేలా చూసుకోవాలి. అండ్ we should make sure that we are maintaining the balance in our body. And it's a very complex process అంటాం, ఎందుకంటే always the research still goes on about the gut health, దాని microbiomes, దాని effect on our brain, on our mood, on our sleep. ఈ రీసెర్చ్ అనేది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. అండ్ even our immune system, corona time lo we all know how much we suffer to get that proper immune system, strong immune system kosa enta suffer ayamo, we all know that. So even that immune system strong undadaniki kuda gut health plays a very major role. For instance, if you take antibiotics are very powerful tool. Edaina health conditions ki kaani we rely on them, even for small if fever ochina, cold ochina, everybody is taking antibiotics. What I suggest is that don't go for antibiotics ర్యాండమ్ గా డాక్టర్ సజెషన్ లేకుండా తీసుకోకూడదు అంటాను. దట్ ఈస్ వెరీ పవర్ఫుల్. అండ్ అన్లెస్ యూ రియల్లీ నీడ్ ఇట్, యాంటీబయాటిక్స్ సైడ్ వెళ్ళకూడదు. యాంటీబయాటిక్స్ అంటే డాక్టర్ సజెస్ట్ చేస్తే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్, దర్ ఇస్ నో అదర్ చాయిస్ ఫర్ దాట్. బట్ సెల్ఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ తీసుకోదు, సెల్ఫ్ గా తీసుకోవడం సెల్ఫ్ మెడికేషన్ తీసుకోకుండా, బికాస్ దట్ ఈస్ గోన్ ఎఫెక్ట్ యువర్ గట్ మైక్రోబ్ టు అ లార్జర్ ఎక్స్టెంట్. సో డోంట్ సింప్లీ టేక్ ఇట్ జస్ట్ బికాస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నీడ్ ఇట్ అంటాను. Then always trying to maintain the gut balance is very important. మ్యామ్, ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే మన గట్ హెల్త్ మంచిగా అనిపిస్తుంది? అంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏం రాకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి? Food plays a very major role, Lakshmi. Very good question. ఎందుకంటే మనకి ఫస్ట్ ఏంటంటే we have to know అసలు హౌ వీ షుడ్ నో దట్ మన గట్ బ్యాడ్ ఉందా గుడ్ ఉందా అని మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది అని తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. సో హౌ వీ కెన్ నో దాట్ ఈస్ మెయిన్ థింగ్ ఇస్ లైక్ కొన్ని సైన్స్ చూసుకోవడం. లైక్ ఇఫ్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ సైన్స్ లైక్ హార్ట్ బర్న్ కానీ, లేకపోతే అబ్డామినల్ పెయిన్ ఉండడం కానీ, లేదంటే కాన్స్టిపేషన్ ఉండడం కానీ, డయేరియా, గ్యాస్ బ్లోటింగ్ కానీ, స్లీప్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు. అండ్ ఈవెన్ మూడ్ కూడా అంతే, స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉండడము, యాంగ్జైటీ ఉండడము, లేకపోతే ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజెస్ లైక్ ఆటోఇమ్యూన్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసి థైరాయిడ్, రుమేటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ఆర్ డయాబెటీస్, టైప్ 1 డయాబెటీస్ ఉంటుంది, స్కిన్ ర్యాషెస్ అయినా, ఎలర్జీస్ అయినా, షుగర్ క్రేవింగ్స్, సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుంది అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ గా ఫెటీగ్ రావడం, స్లగ్గిష్నెస్ ఉండడము, ఇలాంటి ఏ సిమ్టమ్స్ ఉన్నా సరే, ఈ సైన్స్ ఎప్పుడు కనిపించినా సరే యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ థింగ్ దట్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ రాంగ్ విత్ మై గట్. సో ఎనీథింగ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ గా, ఇప్పుడు స్టమక్ అప్సెట్ కానీ, అన్ఇంటెన్షనల్ వెయిట్ లాస్ ఉంటుంది కొంతమందిలో, సడన్ వెయిట్ లాస్ వచ్చినప్పుడు కానీ, అండ్ దట్ విల్ బి డ్యూ టు, ఎందుకంటే గట్ అనేది యాజ్ వి డిస్కస్డ్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది జరుగుతుంది న్యూట్రియంట్స్. వెన్ ప్రాపర్ అబ్జార్ప్షన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, వెయిట్ కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అది దట్ అల్టిమేట్లీ లీడ్స్ టు స్మాల్ ఇంటెస్టైనల్ బ్యాక్టీరియల్ ఓవర్ గ్రోత్ అయినా కానీ యూ హ్యావ్ దట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ యువర్ వెయిట్. సో ఈవెన్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ వెయిట్ లాసే కాకుండా వెయిట్ గెయిన్ కూడా చూస్తాం మనం. దాట్ ఈస్ కాస్డ్ బై ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అవుతుంది ఆర్ ఇన్ఫ్లమేషన్. ఎప్పుడైతే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటుందో, గట్ సరిగ్గా ఉండదో, ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు దెన్ అల్టిమేట్లీ ఇట్ విల్ లీడ్ టు వెయిట్ గెయిన్ అనమాట. సో ఇట్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టైనల్ సిస్టమ్ అనేది ఇట్స్ వర్క్స్ యాజ్ అ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఫర్ బ్రెయిన్, నర్వస్ సిస్టమ్, అన్నిటికీ ఇంటర్లింక్డ్ ఉంటుంది. సో ఇట్ ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. మనం ఎప్పుడు వింటుంటాం ఒకటి, ఐ హ్యావ్ ఎ గట్ ఫీలింగ్ అంటాము, లేకపోతే ఐ జస్ట్ ఫెల్ట్ ఇట్ ఇన్ మై గట్ అంటాం. ఇట్స్ లైక్ అవర్ సెకండ్ బ్రెయిన్ అనమాట. లైక్ స్మాల్ బ్రెయిన్ అంటాం కదా, ఇట్ వర్క్స్ లైక్ ఎ స్మాల్ బ్రెయిన్. ఎందుకంటే బటర్ఫ్లై ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఒకసారి మన స్టమక్ లో, వి ఫీల్ లైక్ బటర్ఫ్లైస్. సో ఇదంతా ఏంటంటే we tend to take it as our second brain.
ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్స్ ఇన్ ద గట్ అంటాం, బికాస్ వీ ఫీల్ యాంగ్షియస్ లేకపోతే ఎక్సైటెడ్ నర్వస్ ఉన్నప్పుడు వి ఫస్ట్ ఫీల్ ఇట్ ఇన్ అవర్ గట్. సో ఆల్వేస్ అందుకే యూ హ్యావ్ టు గో విత్ యువర్ గట్ అని చెప్పి చెప్తాము. అండ్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బ్రెయిన్, అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ టూ వే థింగ్, నాట్ జస్ట్ వన్ వే. బ్రెయిన్ నుంచి సిగ్నల్స్ రావడము, సిగ్నల్స్ గట్ నుంచి బ్రెయిన్కి వెళ్ళడము, దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఆపరేట్స్. సో ఇదంతా ఎట్లా ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు అంటే, యాజ్ యూ సెడ్, వన్ ఈస్ లైక్ డైట్ ఒకటి, బికాస్ వాట్ ఫుడ్ త్రూ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు వాట్ వీ ఈట్. కాబట్టి సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ లైక్ ఫుడ్ ఎలా తీసుకోవచ్చు, అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్, హౌ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఎక్స్పోజ్ టు డిఫరెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఒకటి, యాంటీబయాటిక్ యూసేజ్ ఒకటి. యాజ్ ఐ సెడ్, until and unless it is needed, you shouldn't go for antibiotics. And stress management ఒకటి. If it is not under your control or something which is uncontrollable, try to look for other deviations like meditation చేయడము, లేకపోతే యోగా చేయడము. Try to divert yourself if it is not under your control. సంథింగ్ చిన్న చిన్న వాటికి స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దాట్. అండ్ స్లీప్ ఒకటి, ప్రాపర్ స్లీప్ ఉండాలి, ప్రాపర్ క్వాలిటీ స్లీప్ ఆఫ్ 8 hours ఆఫ్ స్లీప్, క్వాలిటీ స్లీప్ ఉండాలి. అండ్ జెనెటిక్స్ కూడా ఉంటుంది కొంతమందిలో. బట్ ఫౌండేషన్స్ అనేవి కరెక్ట్గా ఉంటే, వెన్ ఫౌండేషన్స్ ఆర్ ఇన్ ప్లేస్, లైక్ ఐ సెడ్, డైట్, ఎక్సర్సైజ్, ప్రోబయాటిక్స్ అండ్ స్లీప్, అవి మనం కరెక్ట్ చేసుకుంటే అల్టిమేట్లీ దాట్ విల్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ అస్. సో కమింగ్ టు ద డైట్ పార్ట్, లక్ష్మి, సో ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే హై ఫైబర్ డైట్ తీసుకోవచ్చు. హై ఫైబర్ రిచ్ ఫుడ్ ఒకటి, అండ్ ప్రోబయాటిక్ ప్యాక్డ్ ఫుడ్స్ అంటారు. ప్రోబయాటిక్ ఫుడ్స్ అంటే ఫుడ్స్ ఆర్ సప్లిమెంట్స్ దట్ కంటైన్ లైవ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి దాంట్లో. దాట్ విల్ ఇంప్రూవ్ యువర్ గుడ్ బ్యాక్టీరియా, అంటే నార్మల్ మైక్రోఫ్లోరా ఉండేలాగా చూసుకుంటుంది. అండ్ ప్రోబయాటిక్స్ దేంట్లో ఉంటాయి మనకి అంటే, ఇప్పుడు మనం ప్రీబయాటిక్స్ అండ్ ప్రోబయాటిక్స్ అంటాం. ప్రీబయాటిక్స్ వచ్చేసి హోల్ గ్రెయిన్స్ కానీ, బనానాస్ తీసుకోవచ్చు, గ్రీన్స్ కానీ, ఆనియన్స్, గార్లిక్, లెంటిల్స్, క్యాబేజ్, మన దాల్స్ ఏవైతే ఉంటాయి హోల్ దాల్స్, అవన్నీ, చిక్ పీస్, సోయాబీన్స్, ఇవన్నిట్లో ఏంటంటే ప్రీబయోటిక్స్ యూ హ్యావ్ మోర్ ఇన్ దమ్. ఆల్వేస్ గో ఫర్ ద బ్యాలెన్స్డ్ ఫుడ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే, బట్ మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ దీస్ ఫుడ్స్ ఇన్ దాట్ బ్యాలెన్స్డ్ మీల్. సో ప్రీబయోటిక్స్ ఆర్ హై ఫైబర్ ఫుడ్స్ టిపికల్లీ, అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ చెప్పినవన్నీ ఏంటంటే ఫ్రూట్స్ అయినా, వెజిటేబుల్స్ అయినా, హోల్ గ్రెయిన్స్ అయినా, దీస్ ఆల్ కమ్ అండర్ హై ఫైబర్ ఫుడ్స్. అండ్ బటర్ మిల్క్ ఉంటుంది, బటర్ మిల్క్ తీసుకోవచ్చు, కర్డ్ లేకపోతే పెరుగు, బటర్ మిల్క్, చీజ్, ఇడ్లీ, దోశ, ఉత్తప్పం, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫర్మెంటెడ్ ఫుడ్స్ లో కూడా యూ గెట్ it's really good for the to gain the good bacteria count. And ఇంకొకటి కెఫీర్ అని ఉంటుంది, గ్రీన్స్, యాపిల్స్, హోల్ వీట్ బ్రెడ్ కూడా ఉంటుంది. ఫర్మెంటెడ్ ఫుడ్స్కి వచ్చేసి యోగట్ అంటే పెరుగు కానీ, కిమ్చి, సార్క్రీట్, కంబుచా, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫారెన్ ఫుడ్స్ అగైన్. సో వాట్ ఐ వుడ్ సే ఇస్, ఇండియాలో మనకి ఈజీలీ అవైలబుల్ అంటే బటర్ మిల్క్, పెరుగు, తర్వాత ఫర్మెంటెడ్ ఫుడ్స్, ఇడ్లీ, దోశ, ఉత్తప్పం. బట్ ఇంకా డిఫరెంట్ ఫుడ్స్ ట్రై చేయాలి, లైక్ బికాస్ దెర్ ఇస్ అవైలబిలిటీ ఉంది మనకి బయట, అండ్ ఇట్ ఈస్ అఫోర్డబుల్ అనుకున్నప్పుడు మాత్రం యూ కెన్ గో ఫర్ అదర్ ఫుడ్స్ టు, లైక్ కిమ్చి, సార్క్రీట్, కంబుచా, ఇవన్నీ ఏంటంటే దే ఆర్ లైక్ కొరియన్, జర్మన్ ఫుడ్స్, బట్ దే హ్యావ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లైక్ గుడ్ బ్యాక్టీరియా కౌంట్ కి ఇట్స్ గోనా హెల్ప్ విత్ గుడ్ బ్యాక్టీరియా కౌంట్. బట్ ఓన్లీ గో విత్ దమ్ వెన్ యూ కెన్ అఫోర్డ్ ఇట్, వెన్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. అంతేగాని యూ డోంట్ హ్యావ్ టు లీవ్ అవర్ లోకల్ ఫుడ్స్ అండ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద ఫారెన్ ఫుడ్స్. బట్ ఫర్ అ చేంజ్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ ట్రై దిస్ డిఫరెంట్ ఫుడ్స్ ఇన్ యువర్ డైట్. సో మనకి కిమ్చి వచ్చేసి అది ఫర్మెంటెడ్ వెజిటేబుల్స్ ఒకటి, లేకపోతే ఫర్మెంట్ చేస్తాం వెజిటేబుల్స్ అంటే క్యాబేజ్ని కొంచెం స్పైసీగా చేసి ఫర్మెంట్ చేసింది ఉంటుంది. సార్క్రీట్ వచ్చి సార్ క్యాబేజ్ అది. అండ్ యోగర్ట్, వీ ఆల్ నో కర్డ్ యోగర్ట్ ఇస్ కమర్షియల్ ఫార్మ్ ఇస్ యోగర్ట్, అండ్ కర్డ్ ఇస్ లైక్ హోమ్ మేడ్, మనం ఇంట్లో చేసుకునేది. సో ఇంట్లో చేసుకునే పెరుగు కూడా ఇట్స్ లైక్ వెరీ గుడ్ సోర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ కెఫీర్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ లైక్ ఫర్మెంటెడ్ మిల్క్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఫ్రమ్ టర్కీ. సో ఇట్స్ అ టర్కిష్ డిష్. సో మనకి అవైలబుల్ ఉన్నాయి, ఈజీగా ఉన్నవి, వీ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ దట్ అవైలబిలిటీ. అండ్ ట్రై టు అవాయిడ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ద బాక్స్ ఆర్ ర్యాపర్ ఆర్ క్యాన్. ఏదైనా సరే మీరు బాక్స్ నుంచి తీసుకుంటున్నారు, లేకపోతే క్యాన్ నుంచి తీసుకుంటున్నారు, ఏదైనా ర్యాప్ నుంచి తీసుకుంటున్నారు అంటే జస్ట్ బెటర్ ట్రై టు అవాయిడ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఈట్ పొటాటో చిప్స్ అండ్ పొటాటో అంటే just go with the potato instead of potato chips. Don't go with the packet ones. So look at the natural sources, అంటే natural sources ఏదైతే అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి, లైక్ ఫ్రూట్స్ అయినా, ఒక్కొక్కసారి మనకి ఫ్రూట్ ప్లేసెస్లో గమ్మీస్ అని దొరుకుతుంటాయి, లైక్ ఇట్స్ లైక్ ఫ్రూట్ ఫ్లేవర్డ్ గమ్మీస్ అని. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ విత్ ద ఫ్రూట్ ఫ్లేవర్డ్ గమ్మీస్, ఫ్రూట్సే తీసుకోండి.
ఎందుకంటే అగైన్ ఫ్రూట్ ఫ్లేవర్డ్ గమ్మీస్ లో కూడా షుగర్స్ ఉంటాయి. సో అండ్ ఆల్వేస్ చెక్ ఫర్ ద లేబుల్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో వాట్ యు ఆర్ టేకింగ్, ఇప్పుడు మార్కెట్కి వెళ్ళారు, యూ ఫైండ్ సంథింగ్ న్యూ అండ్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ ఇస్, ఆల్వేస్ చెక్ ద లేబుల్. ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్, లైక్ మీకు ఒక కొత్త ఫుడ్ కనిపించింది, సో వెన్ యూ గో విత్ ద లేబుల్ ఒక 10 ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి, జస్ట్ లుక్ ఫర్ షుగర్స్ ఉన్నాయా, ఏది ఉంది, ఎంత ఉంది, జస్ట్ లుక్ ఫర్ దోస్ లేబుల్స్. అండ్ కార్న్ సిరప్ అండ్ షుగర్ ఇవే కాకుండా ఇంకా 16 అదర్ థింగ్స్ ఏవేవో ఉంటాయి, 16-20 ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి. Always make sure that you are taking less ingredient foods when you are buying something from outside. And inkokati collagen boosting foods antaru for your healthy skin and glowing skin. Always include collagen boosting foods, which is citrus fruits ante lemon aina, oranges aina, broccoli okati availability unte. Again, these are all comes under like eggs, nuts, ivanni when you have availability, try to include them for a healthy skin. That is ultimately gonna help for the healthy gut also. And inka konni steps em తీసుకోవచ్చు అంటే there's no one size fits for all అనేది అయితే we all know approach అనేది ఉండదు. We have to keep experimenting what suits us అనేది. In addition to మనకి ఇప్పుడు హై ఫైబర్, హై ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్, హోల్ గ్రెయిన్స్, ఫిష్, హెల్దీ ఆయిల్స్, ఇవన్నీ తీసుకున్నా కూడా what else you can do అంటే స్లీప్ ఒకటి. You have to make sure that you are getting enough sleep. Exercise చేయడము రెగ్యులర్ గా, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ జిమ్ కి వెళ్ళి చేయాల్సింది ఏం లేదు, బట్ అట్లీస్ట్ వాకింగ్, మేకింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ యాక్టివ్ లైక్ త్రూ అవుట్ ద డే, ఫిట్ గా ఉండడం, యాక్టివ్ గా ఉండడము, జస్ట్ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా వాక్ చేయడము, అండ్ గెటింగ్ ఇనఫ్ డ్రింకింగ్ ఇనఫ్ వాటర్ ఒకటి, హైడ్రేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ రెడ్యూసింగ్ స్ట్రెస్ కూడా తగ్గింది. యాజ్ ఐ సెడ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్కంట్రోలబుల్ జస్ట్ లెట్ ఇట్ గో. అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ కంట్రోల్, try to make sure what it is, and then you can find a solution for that. But when it is uncontrollable, then don't stress on that. And taking right amount of probiotics, as I said, always I suggest to go with the natural sources instead of artificial ones. So supplements place lo always try with the natural one. Natural food manaki cheppanu kada, ipudu fermented foods aina, whole grains aina, fruits aina, vegetables aina, always go with the natural sources. In case natural workout avatledu and doctor is prescribing or some medical professional is prescribing you some probiotics supplements, then go for the supplements. Unless and until it is needed, then don't go for the supplements directly without any prescription. And every meal lo protein తీసుకునేలా చూసుకోవాలి. మనం తీసుకునే meal లో protein మంచిగా తీసుకుంటే it's gonna help us in the maintaining good gut bacteria. At the same time, it's gonna help us, make us feel full and satisfied too. And healthy fats include చేసుకోవడము, like as I said, nuts include చేసుకోవడము, లేకపోతే fish include చేసుకోవడం, healthy fats include చేసుకోవడం. And from health standpoint ఏం చెప్తానంటే 7 servings of color fruits and vegetables తీసుకోవడం in a day లో. ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ కలిపి ఒక 7 servings ఉండాలి, 7 వెరైటీస్ తీసుకునేలా చూసుకోవాలి. అండ్ స్పైసెస్ అండ్ మనం తీసుకునే హర్బ్స్ ఉంటాయి, మనం చాలా స్పైసెస్ యూస్ చేస్తాం యాజ్ ఇండియన్స్, వి ఆల్ నో దట్. అండ్ దే నాట్ ఓన్లీ యాడ్ ఫ్లేవర్ టు అవర్ డైట్, బట్ దే ఆర్ ఆల్సో రిచ్ ఇన్ ఫైటోకెమికల్స్. సో అది మనకి గుడ్ గట్ బగ్ డైవర్సిటీకి హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు యాడ్ డిఫరెంట్ స్పైసెస్, బట్ నాట్ టూ మచ్ ఆఫ్ స్పైసెస్. అగైన్ మళ్ళీ అసిడిటీ అండ్ హార్ట్ బర్న్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, టూ మచ్ యాడ్ చేయకుండా. మోడరేషన్ ఇస్ ద కీ. సో లిమిట్లో తీసుకోవచ్చు. మ్యామ్, ఇమ్యూనిటీ పవర్ డిఫెక్ట్ అవుతుందా? లైక్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ పాడవుతుందా మన గట్ హెల్త్ బాగోపోతే? యా, ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది ఇమ్యూనిటీకి గట్ హెల్త్కి దెర్ ఈస్ ద కనెక్షన్. యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్, మనకి ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ రావడం అయినా సరే, ఇప్పుడు థైరాయిడ్ అని, లేకపోతే మనకి రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ అని, డయాబెటీస్ అని, ఇవన్నీ రావడం కూడా ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు అవర్ గట్ హెల్త్. ఈవెన్ యూ నో దట్ ఇఫ్ యూ ఈట్ కెన్ ఎఫెక్ట్ యువర్ వెయిట్ పైన ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. మనం ఏది తీసుకున్నా కానీ వీ ఆల్ నో దట్ వెయిట్ పైన ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, అండ్ మన ఎనర్జీ లెవెల్స్ త్రూ అవుట్ ద డే దాంతో ఎఫెక్ట్ అవుతుందని. సో ఇన్ ద సేమ్ వే, ఎలా అయితే మనం తీసుకునేది మన వెయిట్ పైన, ఎనర్జీ లెవెల్స్ పైన ఎఫెక్ట్ అవుతుందో, ఇన్ ద సేమ్ వే దాట్ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ టు. అల్టిమేట్లీ ఏమైనా తీసుకున్నా కానీ, ఎందుకంటే మనం ఏం తీసుకుంటే దానికి ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. మనం ఇప్పుడు హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకుంటే వీ హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. మనం కొంచెం జంక్ ఫుడ్ కానీ, అన్హెల్దీ ఫుడ్ కానీ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫ్రీక్వెంట్గా, దెన్ దట్ విల్ డైరెక్ట్లీ ఎఫెక్ట్ అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కదా. ఇట్స్ గోనా గెట్ డ్రాస్టికల్లీ డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. సో ఆ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కి గట్ మైక్రోబయామ్ కి దట్ ఇస్ అ డైరెక్ట్ కనెక్షన్ అగైన్.
some members of gut micro have been linked to autoimmune diseases అనమాట. సో ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజెస్ అంటే సెల్ఫ్ గా మన సెల్స్ మనల్ని అటాక్ చేయడం అంటారు కదా, అలా అవ్వకుండా దానికి బ్యాక్టీరియా అండ్ ఫంగై ఏదైతే గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్ లో ఉందో దట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బై ద డైట్ వీ టేక్ అండ్ ద లైఫ్ స్టైల్ వీ హ్యావ్. If we have a unhealthy diet and we have a lifestyle where we are most of the time we are inactive, then that is directly going to affect our immune system. So it's always important to make sure that we have a proper lifestyle maintain cheyadamu, and at the same time individual diet paina kuda focus cheyadamu is very important. Endukante whatever you take is directly connected to your gut health. మ్యామ్ ఇప్పుడు ప్రోబయోటిక్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి న్యాచురల్గా అయితే వస్తాయి, కానీ ఆర్టిఫిషియల్గా తీసుకుంటే వాటి వల్ల నష్టం ఏమైనా ఉంటుందా? దట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్ లక్ష్మి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న మార్కెట్ లో ఎవ్రీవన్ మనం ఏం చూస్తున్నామంటే, ఇప్పుడు ఏదైనా కొత్తది వచ్చింది అనుకోండి మార్కెట్ లో, ఇట్ క్యాన్ బి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనగానే, ప్రోబయోటిక్స్ అనగానే ఎవ్రీబడి స్టార్ట్స్ టేకింగ్ ద విటమిన్స్. ఇప్పుడు మన కరోనా టైంలో కూడా వైటమిన్ సి ఇస్ లైక్ అందరు తీసుకున్నారు అది, బికాస్ అది తీసుకోవాలి మనకి మంచిది అని చెప్పేసరికి ఎవ్రీబడి స్టార్టెడ్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రోబయోటిక్స్ ఏంటంటే ఆల్వేస్ గో విత్ దేనికైనా సరే, వాట్ ఎవర్ సప్లిమెంట్స్ అయినా పౌడర్స్ అయినా, ఫస్ట్ ఏం చెప్తానంటే నేను ఆల్వేస్ గో విత్ ద న్యాచురల్ ఫుడ్. న్యాచురల్ ఫుడ్ నుంచి వచ్చే అబ్జార్ప్షన్ యూ కాన్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ సప్లిమెంట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. బట్ సప్లిమెంట్స్ ఎప్పుడు అవసరము? వెన్ దెర్ ఇస్ నో అబ్జార్ప్షన్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు, ఆర్ యూ హ్యావ్ సమ్ డెఫిషియన్సీస్ ఇన్ యూ, ఆర్ ఇట్ ఈస్ ప్రిస్క్రైబ్ బై ఎ మెడికల్ ప్రొఫెషనల్. డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు లేకపోతే డైటిషియన్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసింది అన్నప్పుడే యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ద సప్లిమెంట్స్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు సెల్ఫ్ ప్రిస్క్రైబ్ యువర్ సెల్ఫ్. అది సెల్ఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అనేది ఇట్స్ అ కంప్లీట్ నో. సో ఆల్వేస్ గో విత్ ద డాక్టర్స్ సజెషన్. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ యూ కెన్ డూ ఇస్ ఫస్ట్ ట్రై న్యాచురల్లీ ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో దీని ఇప్పుడు మనం న్యాచురల్ గా తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఒక 90% స్పాయిల్ అయిన గట్ కూడా వీ కెన్ స్టార్ట్ ఇంప్రూవింగ్ ఇట్ టు స్లోలీ ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇట్స్ గోనా టేక్ టైం. ఎంత టైం పట్టిందో అది పాడవడానికి, అది రికవర్ అవ్వడానికి కూడా అంతే టైం పడుతుంది. వీ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఓవర్ నైట్ మ్యాజిక్ అవ్వదు. సో వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ఇట్. అండ్ డిసీజ్ సివియారిటీ ఏదైతే ఉందో అది కూడా తగ్గుతుంది వెన్ వీ స్టార్ట్ ఈటింగ్ హెల్దీ. ఆల్రెడీ పాడైపోయింది కదా, సో వాట్ కెన్ ఐ డూ అని అనుకోకుండా వి షుడ్ స్టార్ట్ ఈటింగ్ హెల్దీ ఫ్రమ్ టుడే. ఎంత పాడైనా సరే, బట్ స్టిల్ ఆ సివియారిటీని విల్ స్టార్ట్ రెడ్యూసింగ్ ఇట్. అండ్ నాట్ లివింగ్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఆల్వేస్ అబౌట్ లివింగ్ లాంగర్ కదా, ఇట్స్ అబౌట్ లివింగ్ హెల్దియర్. కొంతమంది అడుగుతారు, నేను ఇప్పుడు ఇది తిన్నా ఏంటి, అది తిన్నా ఏంటి, ఎప్పుడైనా చచ్చేదే కదా, మనం ఏదో ఒకరోజు చావాల్సిందే కదా అంటుంటారు కొంతమంది క్లయింట్స్. ఐఎమ్ లైక్ ఎప్పుడైనా చావాల్సిందే, బట్ ఉన్నన్ని రోజులు వీ డోంట్ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ ద హాస్పిటల్ కదా. వీ డోంట్ వాంట్ టు గో టు ద హాస్పిటల్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. నోబడీ లైక్స్ టు గో టు ద హాస్పిటల్. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ లివింగ్ లాంగర్, ఇట్స్ అబౌట్ లివింగ్ హెల్దియర్. ఉన్నన్ని రోజులు ఎంత హెల్దీగా ఉన్నాం అన్నది ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీబడి డైస్ వన్ డే, బట్ ఉన్నన్ని రోజులు వీఆర్ హ్యాపీ. వీఆర్ నాట్ విజిటింగ్ హాస్పిటల్స్. దట్ మేక్స్ us హ్యాపీ, రైట్? సో దట్ వీ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. సో ఆల్దో నేను చెప్పినట్టు సప్లిమెంట్స్ ఉన్నాయి, బట్ స్టిల్ ఆల్వేస్ గో విత్ ద న్యాచురల్ సోర్సెస్. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ న్యాచురల్ సోర్సెస్, చాలా ఉన్నాయి న్యాచురల్ సోర్సెస్, అండ్ దే ఆర్ ఈజీలీ అవైలబుల్. ఇడ్లీ, దోశ, వడ, పెరుగు, బటర్ మిల్క్ అంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ టు స్పెండ్ మచ్. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ అ చీపర్ వే అండ్ ఇన్ అ న్యాచురల్ వే, వై డూ యూ హ్యావ్ టు గో టు సప్లిమెంట్స్? సప్లిమెంట్స్ ఏమి మనకు తక్కువలో దొరకవు, చాలా కాస్ట్లీ ఉంటాయి సప్లిమెంట్స్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ పీపుల్ హూ హ్యాస్ సమ్ డెఫిషియన్సీ విత్ అబ్జార్ప్షన్, లేకపోతే డెఫిషియన్సీ ఉన్న వాళ్ళకి చాయిస్ లేదు కాబట్టి దే హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద సప్లిమెంట్స్. లేదంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ ద న్యాచురల్ సోర్సెస్. యాజ్ ఐ సెడ్, మళ్ళీ హోల్ గ్రెయిన్స్, ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్, బీన్స్, ఓట్స్, బార్లీ, ఇవన్నీ మనం రెగ్యులర్ గా మనం యాడ్ చేసుకునేది ఫుడ్ లో. సో జస్ట్ మేకింగ్ షూర్ దట్ అవి మనం తీసుకునేలా చూసుకుంటే సరిపోతుంది, బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఫుడ్. Natural food always comes with low cost if you look at it. So atla manam normal natural food తీసుకుంటూ we can still maintain our gut health instead of going for the expensive supplements. And even as I said, even for the kids kuda gut immunity chaala important. From the very young age we can still help them maintain their gut health. ఇప్పటి నుంచి మెయింటైన్ చేసి, ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనం పుట్టినప్పుడు we get it from our mother. మన గట్ మైక్రో బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఉందో అదంతా వి గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద మదర్. అండ్ పుట్టిన తర్వాత వి గెట్ ఎక్స్పోజ్ టు ద ఎన్వైరన్మెంట్, దెన్ వి డెవలప్ డిఫరెంట్ మైక్రోబయోమ్. సో ఆ పిల్లల్లో కూడా
ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దెమ్ టు గివ్ ద మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్, ఒకటి యోగర్ట్ అని, చీజ్ అని, పెరుగు, చీజ్ అట్లా ఇవ్వడము. అండ్ వెజిటేబుల్స్ లో వచ్చేసి స్వీట్ పొటాటోస్ ఇవ్వడము, పంకిన్స్, మష్రూమ్స్, ఆరెంజెస్ ఫ్రూట్స్ లో పపాయ, బనానా, అండ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ వచ్చేసి ఆల్మండ్, ఇంకా వాల్నట్స్. ఇవన్నీ కొంచెం ఏదో ఒక దాంట్లో, ఈవెన్ ఇఫ్ కిడ్స్ క్రాంకీ ఉన్నా కానీ వీ కెన్ ఆల్వేస్ మేక్ ఇట్ ఇన్ టు పౌడర్ అండ్ యాడ్ టు అవర్ కర్రీస్. అది డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు తీసుకోకపోయినా దాన్ని వీ హ్యావ్ టు మేక్ సంథింగ్, కర్రీస్ లో యాడ్ చేయడము, దేంట్లో ఒక దాంట్లో యాడ్ చేసి ఇవ్వడము. అండ్ ద మోర్ వెరైటీస్ వీ యాడ్ టు ద డైట్, ద మోర్ డైవర్స్ మైక్రోబయోమ్ వీ కెన్ సీ. అంటే ఎంత డైవర్సిటీ ఉంటే మైక్రోబయోమ్ లో అంత హెల్దీ గట్ ఉంటుంది ఫైనల్లీ. సో హౌ కెన్ వీ గెట్ ద డైవర్సిటీ ఇన్ మైక్రోబయోమ్ అంటే బై ఈటింగ్ హెల్దీ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ మీల్. హెల్దీ, బ్యాలెన్స్డ్ అండ్ వెరైటీ మీల్ లో కూడా ఆల్వేస్ మేక్ షూర్ దట్ యువర్ మీల్ ఇస్ కలర్ఫుల్. అంటే డిఫరెంట్ ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్, ఇప్పుడు మనం అన్ని వెరైటీస్ యాడ్ చేసుకొని కొంచెం కొంచెంగా తీసుకుంటే దాట్స్ గోన బీ లైక్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ మీల్. And at the same time, it's gonna make a complete meal, and that is ultimately will give a healthy gut. And these are the key indicators anamata gut health kosam. Enti ante the more variety you have, the more diverse your gut microbiome. So keep it simple. ఎక్కువగా ఇది తీసుకోవాలి, అది తీసుకోవాలి, కాంప్లికేట్ చేయడం, కొత్త కొత్త డైట్స్ చూస్తాం మనం రోజు. ఏదో ఒకటి చూస్తాం, ఈ డైట్ ఫాలో అవ్వాలా, ఈ డైట్ ఫాలో అవ్వాలా అని చెప్పి నిన్నటి వరకు ఒక డైట్ ఫాలో అయ్యి మళ్ళీ ఈ రోజుకి వచ్చేసరికి అబ్బా అదేదో చాలా కష్టంగా ఉంది, ఫాలో అవ్వలేము అని చెప్పి వదిలేయడము. అట్లా కాకుండా కీప్ ఇట్ సింపుల్, సస్టైనబుల్ ఉండాలి. అండ్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ టేకింగ్, యూ షుడ్ లైక్ ఇట్, యూ షుడ్ ఎంజాయ్ ఇట్. ఏదైతే ఇఫ్ యూ డోంట్ లైక్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, జస్ట్ డోంట్ డూ ఇట్. ఏదైతే మీకు ఇష్టం లేదు తినడము, బట్ స్టిల్ యు ఆర్ టేకింగ్ అంటే దట్ ఈస్ నాట్ గోన్ సస్టైన్ ఫర్ లాంగర్. సింపుల్. అది మనం ఏదైతే ఫుడ్ ఇష్టంగా తీసుకుంటామో అండ్ ఏదైతే వర్క్ అయినా సరే, నాట్ ఓన్లీ ఫుడ్, ఏదైతే ఇష్టంగా చేస్తామో దట్ విల్ హ్యావ్ ఎ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్. అంటే కొంచెం లాంగర్ వరకు వి గోన మెయింటైన్ ఇట్. బట్ వెన్ వీ డోంట్ లైక్ ఇట్, ఏం చేస్తాం మనము, అది మధ్యలోనే ఆపేస్తాం. ఒక 1 వీక్ ఫాలో అవుతామేమో, మా అంటే ఒక 2 వీక్ ఇఫ్ వీఆర్ సో డెడికేటెడ్. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మళ్ళీ అది బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దాట్, make sure that whatever you are doing is you like it and you are doing it and you are enjoying it, so that it will sustain longer. And make sure that whatever diet you are following also, అది సింపుల్ ఉండేలా చూసుకోవాలి, నాట్ సో కాంప్లికేటెడ్. అంటే ఇది తీసుకోవాలి, అది తీసుకోవాలి, అది కొనుక్కోవాలి, ఇది కొనుక్కోవాలి అని కాకుండా సింపుల్ హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ ఉందా, నాట్ యాడింగ్ మోర్ సప్లిమెంట్స్ టు ఇట్, నాట్ యాడింగ్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్ పిల్స్ ఏవోటి యాడ్ చేయడము వెయిట్ లాస్ ఈజీ అవ్వాలని చెప్పి. సో అట్లా కాంప్లికేట్ చేసుకోకుండా మేక్ షూర్ దట్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. డైలీ డే టు డే లైఫ్ లో మనం ఏం తీసుకుంటాము, లైక్ ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్, నార్మల్ రైస్, చపాతీ ఏదైతే కుక్ చేసుకొని తీసుకుంటామో అది సింపుల్ గా మెయింటైన్ చేసుకుంటే దాట్ విల్ బీ ఫర్ లాంగర్ టైమ్ లో సస్టైన్ అవుతుంది. అండ్ మోడరేషన్ ఇస్ ద కీ. ఇంకొకటి, మోడరేషన్ అనగానే ఏం చేస్తారు అందరూ, ఓకే ఏదైనా సరే లిమిట్ లో తీసుకోమన్నారు మా డైటిషియన్ అని చెప్పి మార్నింగ్ ఒక స్వీట్ తీసుకోవడము, మళ్ళీ లంచ్ లో ఇంకొక జంక్ ఫుడ్ ఏదో తీసుకోవడం, మళ్ళీ ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి చిప్స్ తినడము. కొన్నే తీసుకుంటున్నాను నేను ఎక్కువ తీసుకోవట్లేదు అని చెప్పి మోడరేషన్ అని చెప్పి ఒక డేలో ఇన్నిసార్లు తీసుకోవడం చూస్తాం. సో అలా కాకుండా ఏంటంటే మోడరేషన్ అనేది మేక్ షూర్ దట్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ టేకింగ్, ఎక్కువ శాతం లైక్ 80% ఆఫ్ ది టైమ్ యూఆర్ ఈటింగ్ హెల్దీ ఫుడ్. 20% ఏదైతే ఉందో, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ యువర్ జంక్ ఫుడ్, తీసుకోవచ్చు, బట్ మేక్ షూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మెజారిటీ ఆఫ్ యువర్ డైట్. Majority is healthy food and 20% of it is like your unhealthy food whichever you are craving for. And ఇట్లా సింపుల్ చిన్న చిన్నవి ఫాలో అవుతూ, లైక్ నాట్ మేకింగ్ ఇట్ టూ కాంప్లికేటెడ్. ఇప్పుడు మనం ఒబిసిటీ చూసినా కానీ, ఇప్పుడు వెయిట్ లాస్ ది చూసినా కానీ వి సీ మెనీ పీపుల్ ఒక 1 వీక్ ఫాలో అయ్యి, నో నా బాడీ టైప్ ఇంత, ఇంకా నేను వెయిట్ లాస్ అవ్వను, ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ అని చెప్పి వదిలేసేయడము. అలా కాకుండా వెన్ యూ మేక్ ఇట్ సింపుల్, you can follow it for a longer time, for your entire life follow అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో that you should know what suits your body అనేది you should know what, ఒకరు చెప్పడం కాకుండా, not from your neighbors or friends follow అవుతున్నారు అని కాకుండా, you should know what suits your body. మనం ఇప్పుడు స్టమక్ లో బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుందని చెప్పారు కదా, ఆ బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియాని కిల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఆ బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా బ్యాలెన్స్ అనేది ఉండాలి మనకి. ఎందుకంటే గుడ్ బ్యాక్టీరియా, బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా ఉన్నప్పుడే ఆ బ్యాలెన్స్ తోటి అవర్ బాడీ టేక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్టీరియా అండ్ ద బ్యాక్టీరియా టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఫ్రమ్ అస్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ 2-way ప్రాసెస్, ఇట్స్ అ సింబయోటిక్ ప్రాసెస్ అంటాం. సో దాంట్లో బోత్ ఆర్ గెటింగ్ బెనిఫిటెడ్. సో ఆ బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియాని కిల్ చేయడానికి, యాజ్ ఐ సెడ్, ఒకటి డయట్.
ఇఫ్ యు ఆర్ ఈటింగ్ టూ మచ్ ఆఫ్ అన్హెల్దీ ఫుడ్ అంటే ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్ అని, లేకపోతే ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లేవర్ ఎన్హాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ అడిక్టివ్స్ ఉంటాయి ఫుడ్ లో, ఎక్కువ అట్లాంటి ఫుడ్ తీసుకోవడము, అట్లాంటివి తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే అల్టిమేట్లీ ఫీడింగ్ గుడ్ బ్యాక్టీరియా. మనకి గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ వీఆర్ ఫీడింగ్ ద గుడ్ బ్యాక్టీరియా అండ్ నాట్ ద బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ నువ్వు 80% ఆఫ్ ది టైమ్ ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ జంక్ ఫుడ్ యూఆర్ ఫీడింగ్ ద బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా. So instead of feeding the bad bacteria, make sure that you're feeding good ones by eating healthy. So enta healthy food తీసుకుంటే అంత good bacteria feed అవుతుంది. And bad bacteria always it will attack your sugar and processed food. And దాంతో ఏమవుతుందంటే ఒకటి వెయిట్ గెయిన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఒకటి ఉంది. అది ఎలా అవుతుందంటే మనకి ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, మనం తీసుకున్న ఫుడ్ అబ్జార్ప్షన్ అవ్వాలి. అది ఎవరు అటాక్ చేస్తారు, ఫస్ట్ వచ్చి బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా అటాక్ చేస్తుంది. సో అటాక్ చేసిన తర్వాత అల్టిమేట్లీ గుడ్ బ్యాక్టీరియాకి తీసుకోవడానికి ఫుడ్ ఉండదు. సో ఇట్ విల్ సెండ్ ఎ సిగ్నల్ టు అవర్ బ్రెయిన్ దట్ ఐఎమ్ హంగ్రీ అని చెప్పి. గ్రెలిన్ అనే హార్మోన్ ఉంటుంది. సో ఆ హార్మోన్ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ ఫుడ్ వి స్టిల్ ఫీల్ హంగ్రీ. సో ఎందుకంటే ఆల్రెడీ బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా అటాక్ చేసి తినేసింది అండ్ గుడ్ బ్యాక్టీరియా ఏం లేదు దానికి తీసుకోవడానికి. సో ఇట్స్ సెండింగ్ సిగ్నల్స్ టు బ్రెయిన్ దట్ వీఆర్ హంగ్రీ. సో అట్లా మనం ఓవర్ ఈటింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం. సో వీ ఈట్ మోర్. సో అట్లా తీసుకున్న ఎంత జంక్ తీసుకుంటున్నా కొద్దీ స్టిల్ వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ వీఆర్ అన్సాటిస్ఫైడ్ అండ్ వీఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ అవర్ టమ్మీ. సో ద మోర్ జంక్ ఫుడ్ యూఆర్ ఫీడింగ్, సో ద మోర్ బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా యూఆర్ మేకింగ్ ఇట్ సర్వైవ్. సో అట్లా అల్టిమేట్లీ ఏమవుతుంది, ఎక్కువ ఫుడ్ తీసుకోవడం అవుతుంది అండ్ యూఆర్ ఫీడింగ్ బ్యాక్టీరియా అండ్ అల్టిమేట్లీ వెయిట్ గెయిన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అండ్ దాట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ అనమాట. ఒబిసిటీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కి డైరెక్ట్లీ ఎఫెక్ట్ అవ్వడము, దాంతో ఇన్ఫ్లమేషన్ అయ్యి ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ తోటి యూ హ్యావ్ వెయిట్ గెయిన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. సో ఆల్వేస్ మేక్ షూర్ దట్ you are respecting your body. One thing, don't abuse your body. So whatever you're putting in your body or your system is it's not a trash. Make sure that you're feeding good things to your body and it's always directly proportional. నేను చెప్పినట్టు ఎంతైతే టైం పడుతుందో డ్యామేజ్ అవ్వడానికి ఈ అన్ని ఇయర్స్, సేమ్ టైం రికవరీ కూడా పడుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు బి పేషెంట్ and you make sure that whatever you're following is consistent and dedicated గా ఫాలో అవ్వడం. ఏది చేసినా సరే ఇప్పుడు ఒక హెల్దీ ఫుడ్ తినాలి అంటే వన్ డే తినేసి నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి మేబీ నా గట్ హీల్ అయిపోయింది అని అనుకోలేం కదా. ఇట్ టేక్స్ టైమ్. we have to follow it throughout our life actually. So making sure that we are eating healthy and as I said, moderation is the key. And ఏదైనా సరే లేబుల్ చూసినప్పుడు మేక్ షూర్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ 10 ఇంగ్రీడియంట్స్. మోర్ దాన్ 10 ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ అ రెడ్ ఫ్లాగ్. అంటే లైక్ ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్న దాంట్లో ద ఛాన్సెస్ లైక్ ప్రిజర్వేటివ్స్, ఎన్హాన్సెస్ ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో ఆల్వేస్ గో రీడ్ ద లేబుల్స్. ఒకటి రీడ్ చేయడం, వెన్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఫుడ్ యూ ఆర్ టేకింగ్, ఆల్వేస్ రీడ్ ద లేబుల్స్. అండ్ ఇంకొక సేయింగ్ ఉంటుంది ఒకటి విచ్ ఇస్ మై ఫేవరెట్ వన్. అంటారు కదా, వాట్ కన్జ్యూమ్స్ యూ ultimately it will consume you and what consumes you ultimately it will control you. So మనం ఏదైతే తీసుకుంటామో ఫుడ్ that will control us. So make sure that we are eating healthy so that we have a healthy gut. And highly processed foods ఉంటాయి, లైక్ సెమీ ప్రాసెస్డ్ ఈజ్ ఓకే. ఇప్పుడు మనకి మిల్క్ ఉంటుంది, మిల్క్ వితౌట్ ప్రాసెసింగ్ వీ కాంట్ టేక్ ఇట్. అది కొంచెం పాస్టరైజ్ అయ్యి తీసుకొని వీ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ప్యాకెట్స్ అండ్ ఆల్ దట్ వీ కాంట్ హెల్ప్ ఇట్. సెమీ పాస్టరైజ్ అంట, సెమీ ప్రాసెస్డ్ అంట. సో హైలీ ప్రాసెస్డ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకి చిప్స్ ఒకటి, ఏదైతే ప్యాకెట్ ఫుడ్స్ ఉంటాయో, బాక్సెస్ లో వస్తాయో ఆర్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ద క్యాన్స్ ఉంటాయో, ఆ హైలీ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ ఏంటంటే we have to make sure that we should avoid those highly processed food as much as possible. ఎందుకంటే దాంట్లో ఎన్హాన్సెస్, యాజ్ ఐ సెడ్, ఫ్లేవర్ ఎన్హాన్సెస్ ఉంటాయి, అడిక్టివ్స్ ఉంటాయి. వాటన్నిటితో ఏంటంటే అగైన్ దాట్ విల్ మేక్ యువర్ గుడ్ బ్యాక్టీరియా కౌంట్ గో డౌన్ అండ్ అల్టిమేట్లీ ఇట్ విల్ ఫీడ్ ద బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా. సో కేర్ఫుల్ థింకింగ్ అండ్ మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్ అనేది దే బోత్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. Make sure that you are eating whatever you are eating, you are mindful about it. Quantity wise aina sare proper ga choose cheyadamu, lekapothe whatever you are taking, making sure that it is healthy. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక అవైలబిలిటీ లేకపోవడం, ఇప్పుడు మనకి వెయిట్ లాస్ చేసుకునే టైంలో కూడా
మేడం ఐ హ్యావ్ సో మెనీ థింగ్స్ అట్ మై హోమ్, లైక్ నేను కిచెన్కి వెళ్ళాను, ఐ కుడెంట్ కంట్రోల్ మై సెల్ఫ్, ఐ జస్ట్ ఎయిట్ దోస్ స్వీట్స్ అక్కడ కనిపించేసాయి, ఒకటి తినేసాను అంట. సో మేక్ షూర్ దట్ అవైలబిలిటీ లేకుండా చూసుకోవడం వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ త్రూ ద వెయిట్ లాస్ ప్రాసెస్. ఎందుకంటే వై యూ హ్యావ్ టు ఎక్సర్సైజ్ యువర్ విల్ పవర్ ఇన్ ఎ రాంగ్ వే. ఇప్పుడు మనం అక్కడ ఒక స్వీట్ పెట్టి తినగలనా లేదా నేను, లెట్స్ సీ ఎనీ డేస్ తినకుండా ఉండగలుగుతా అని అట్లా కంట్రోల్ చేసుకునే బదులు మేక్ షూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ సరౌండింగ్స్. ఏదైతే సరౌండింగ్స్ లో మేక్ షూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ హెల్దీ ఫుడ్స్ హ్యాండీగా పెట్టుకోవడం, అవైలబిలిటీలో పెట్టుకోవడం, ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, లైక్ ఫ్రూట్స్ అయినా వెజిటబుల్స్ అయినా, ఆర్ ఈవెన్ నట్స్ తీసుకోవడము, ఆర్ పీనట్స్ పెట్టుకోవడము, ఆర్ ఏదైనా సరే లైక్ హెల్దీ ఫుడ్స్ ఇంక్లూడ్ చేయడము మన సరౌండింగ్స్ లో. అలా చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ టు వర్క్ మోర్ ఆన్ దట్. అంటే విల్ పవర్ టెస్ట్ చేసుకునే అంత ఛాన్స్ ఇచ్చి మనము తినగలనా లేదా అని చూసుకునే దానికన్నా మేకింగ్ షూర్ దట్ వీఆర్ కీపింగ్ అవర్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ హెల్దీ టు. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఈహా టీవీ. థ్యాంక్ యూ.